Hello dear students, today I am going to take a class for grade 1, that is class 1, the 7th lesson of EVS. How is the weather? How is the weather? Okay, weather means what? The condition of the air quality is called weather. The condition of the air quality is called weather. And here in our India, we are going to have three main seasons or three main weathers. Okay, let's sunny day, rainy day, windy day, etc. Okay, so there are, I can say, more seasons. We will discuss about monsoon seasons also, summer season, monsoon season and winter seasons. Okay, here in this lesson, here in this session, we are going to learn more about the weather. Okay, how is the weather? The lesson name is how is the weather. You may have noticed that some days are hot, some days are cold, and you might have noticed that some days are in the morning it is sunny, while it is in the afternoon it rains. This day-to-day change in the condition of the air around us is called weather. Day-to-day change in the condition of the air around us is called weather. Weather spelling is W-E-A-T-H-E-R, weather. W-E-A-T-H-E-R, weather. So you may have noticed that some days are hot and some days are cold. You might have also noticed that some days in the morning it is sunny, while in the afternoon it rains. This day-to-day change in the condition of the air around us is called weather. Okay, so now write which is your favorite weather. Which is your hot, rainy or winter? My favorite weather is winter. Okay, or breezeful air, right? So now let us discuss, read and understand the weather. When the air around us is hot. In the previous lesson we have studied about the air. Okay, as you know, we can feel the air, we can't see the air, right? Air occupies the space, right? When the air around us is hot, the weather becomes hot. The weather becomes hot. When the air becomes cold, the weather also becomes cold. On some days, the weather is windy or cloudy or rainy. ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಸನ್ನಿ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ರೇನಿ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕರ ವಿಂಡಿ ಇರ್ತದೆ. ವಿಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಗಾಳಿ ಜೋರು ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಂಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಏರ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬಡಿತದೆ, ಚಳಿಗಾಲನಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಚಳಿ ಗಾಳಿ ಬಡಿತದೆ. ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ವೆನ್ ದ ಏರ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್, ದ ವೆದರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಾಟ್. ವೆನ್ ದ ಏರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೋಲ್ಡ್, ದ ವೆದರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಆನ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ದ ವೆದರ್ ಈಸ್ ವಿಂಡಿ ಆರ್ ಕ್ಲೌಡಿ ಆರ್ ರೇನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮಳೆ ಬರೋಂಗಾಗಿರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಂಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಭಾಳ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬಿಸ್ಕೋತೆ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೆದರ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಯದ, ಸನ್ನಿ ಡೇನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟು ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಛಾತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ರೇನಿ ಡೇಸ್ನಾಗ ಛಾತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಾಗ ಕಾಲಾಗ ಗಮ್ಸ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿಂಡಿ ಡೇಸ್ನಾಗ ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಾಳಿಪಟ ಕೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾರಿಸೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ look at here. Our clothes, our food and our activities depend on the kind of the weather on that day. ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮಳೆ ಹೊಂಟದ, ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೀರೇನು? ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರೇನು? ಇಲ್ಲಲ್ಲ.
ಸ್ವೆಟರ್ ತಿಂತೀರಿ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸಮ್ಮರ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೇನು? ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ತಣ್ಣಂದು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಕೊಕೊನಟ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಜ್ಯೂಸಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ. ಅವರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಅವರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆದರ್ ಆನ್ ದ ಡೇ. ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಹೊಂಟಿರ್ತದೆ, ಹೋಗಿ ಶಟಲ್ ಆಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ಗಾಳಿ ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್ ಅದ ಆವಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅವರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ನಾವು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಅದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮ್ಮರ್ನಾಗ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೋತೀವಿ, ವಿಂಟರ್ನಾಗ ಉಲನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಮಳೆಗಾಲ ದಿವಸನಾಗ ರೈನ್ ಕೋಟು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? Our clothes, our food and our activities depend on the kind of weather on that day. For example, it is a hot day. We like to wear cotton clothes. In sweater jerkin hakotiren? Illala. We like to wear cotton clothes. We eat ice creams and stay indoors. Ice cream ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನಪ್ಪ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಜ್ಯೂಸಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಬಿಸಿಲಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈನಿ ಡೇ ವಿ ವೇರ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕೋತೀವಿ ರೈನಿ ಡೇ ಇತ್ತಂದ್ರೆ. ಲೈಕ್ ಟು ಈಟ್ ಪಕೋಡ, ಸಮೋಸ, ಪಾಟೀಸ್, ಗರಂ ಬಜ್ಜಿ, ಏನಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಕಿಚಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? It is a rainy day, we wear a raincoat before going out. ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಅಥವಾ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಇಲ್ದೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಟು ಈಟ್ ಪಕೋಡ, ಬಜ್ಜಿ, ವಡಾಪಾವ್, ಏನಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿದ ಗರಂ ಏನಂತ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಪೇಪರ್ ಬೋಟ್ಸ್, ಮಳೆ ಹೊಂಟಾಗ ಪೇಪರ್ ಬೋಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀರಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ರೈಟ್. The sun and the wind cause the change in the weather. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ವೆದರ್ನಿಂದನೇ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಂಡ್ ಕಾಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೆದರ್. ಸೂರ್ಯನ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಾಳಿದು ಇದೇನಿರ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ವೆದರ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ದಿನ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಚಂದ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದ, ನಾಳೆಗೆ ಏನದು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ಲತ್ತದ, ನಾಳೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ದ ವೆದರ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ದಿನ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡೇ ಟು ದ ಅನದರ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಡೇ ಟು ಡೇ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ weather, ಹೌದಿಲ್ಲ? The weather of a place does not remain the same every day. It changes from one day to the other, ಹೌದಿಲ್ಲ? one day to the other. So now do some activity. Let's do some activity here. Draw a food item that you like to eat on a hot day and another one that you would like to eat on the cold day. ಇವೆರಡು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಡೇನಾಗ ಏನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತ ಫುಡ್ ಐಟಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೇನಾಗ ಏನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನೋ ಕುಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಪಕೋಡ ಅಥವಾ ಬಜ್ಜಿ ಏನೋ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ವಡಾಪಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ತೊಗೋತೀರಿ. ಹಾಟ್ ಡೇನಾಗ ಏನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ರೈನಿ ಡೇನಾಗ ಏನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದ, ಕೋಲ್ಡ್ ಡೇನಾಗ ಏನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? Right, very good. Every year, some months have the same weather condition. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಸಲುವಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. These periods in a year called seasons. There are 3 main seasons in India: summer, monsoon and winter. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ಸೀಸನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ: ಸಮ್ಮರ್, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಟರ್. ಈ 3 ಸೀಸನ್ಸ್,
ಹೌದಾ? ಈಗ ಯಾವ ನಡೆದದ? ಸಮ್ಮರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮಾನ್ಸೂನ್, ರೈನಿ ಸೀಸನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಂಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸಮ್ ಮಂತ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿದು ತಾಪಮಾನ ಆಗಲಿ, ಹೊರಗಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಲಿ, ಮಳೆ ಬರೈತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಥಂಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಸಿಲು ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 2 to 3 months ನಮಗೆ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವಕ್ಕೇನಂತೀವಿ? ದೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸೀಸನ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಮೇನ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಸಮ್ಮರ್, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಟರ್. ಸಮ್ಮರ್, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಟರ್ ಅಂತ 3 ಸೀಸನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್. ದ ಸನ್ನಿ ಡೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ಮರ್. ಇದು ಸಮ್ಮರ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಫುಲ್ ಹಾಟಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ದ ಸನ್ ಶೈನ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗದ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ಇವತ್ತು ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಾಗ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಇದು ಸಮ್ಮರ್ ಡೇ ಇರ್ತದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ದ ಸನ್ ಶೈನ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್. ವಿ ಸೆಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಓಡಾಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಆಟ ಆಡ್ರಿ, ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ನೀರು ಬಿಡಿಸಿತ್ತವ ಮೈ ಮೇಲಿಂದೆಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಎದಕ್ಕೆ? ಈ ವೆದರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಹಾಟ್ ಇರ್ತದೆ. ವಿ ವಿಯರ್ ಲೈಟ್ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ಸ್, ಕೂಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಕೂಲ್. ತಂಪಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮನೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎ ಸಿ ಇದ್ದವ್ರ ಮನೆಗೆ ಎ ಸಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು, ಕೂಲರ್ ಇದ್ದವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೂಲರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು, ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ದವ್ರ ಮನೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗೆ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ್ತೀವಿ. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ದ ಸನ್ ಶೈನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ brightly and it is very hot. The sun shines brightly and it is very hot. We sweat a lot. Sweat ಅಂದರೆ ಬೆವರು ಬೀಳ್ತದೆ, ಬೆವರು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೆವರಿಗೆ ಸ್ವೆಟ್ ಅಂತ. We sweat a lot in summer. We wear light cotton clothes. We wear light cotton clothes and use air conditioners, coolers and ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಕೂಲ್. ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೂಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾನ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗೆ ಕೂಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದ? ರೈನಿ ಸೀಸನ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದ. ಇದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಟ್ ರೈನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಇಟ್ ರೈನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರ್ತಿರ್ತದ. It rains a lot during monsoon. We use a raincoat. We use a raincoat or umbrella to avoid getting wet. ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ತೊಯ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ತೊಯ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೊಯ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೈನ್ಕೋಟ್ ಅಥವಾ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Sometimes we see a rainbow in the day sky after it rains. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮಳೆಗಾಲದಿಂದಾಗ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟನಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೈನ್ಬೋ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ರೈನ್ಬೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೊಂದು 7 ಕಲರ್ದು ರೈನ್ಬೋ ಇರ್ತದೆ, ವಿಬ್ ಕಯಾರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಆ ರೈನ್ಬೋ ನಮಗೆ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ನಾಗ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇಟ್ ರೈನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ನಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಸಿಗಿಂದಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿರ್ತದೆ, ಹಂಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ರೈನ್ಕೋಟ್ ಆರ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆಟ್. ನಮ್ಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ತೊಯ್ಯೋದಾಗಲಿ, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಸಿ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ರೈನ್ಕೋಟು ಮತ್ತು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಅ ರೈನ್ಬೋ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಗೆ ರೈನ್ಬೋ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್, ಸೂರ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಿಂದ ನಿಮಗೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ? ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ.
It is of 7 colors. Rainbow in the day sky. ದಿನದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ರೈನ್ಸ್. ಮಳೆ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೇನ್ಬೋ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. Winter brings in cold weather. Winter brings in cold weather. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ವೆದರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ತಣ್ಣಗಿರ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ವಿ ವಿಯರ್ ಅ ವುಲನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ವಿ ವಿಯರ್ ಅ ವುಲನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾರ್ಮ್. ನಾವು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ವುಲನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ವುಲನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಏನಪ್ಪ ದಪ್ಪಂದು ಪ್ಯಾಂಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓಡಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಳಿ ತಾಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಹೌದಾ? ವಿಂಟರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ವಿ ವಿಯರ್ ವುಲನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾರ್ಮ್. ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ಸಲುವಾಗಿ ವುಲನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಇಟ್ ಆಫನ್ ಸ್ನೋಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಂಟರ್. ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಸ್ನೋನು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ? ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ನೋ ಬೀಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೋ ಅದನ್ನೇನು, ಬರ್ಫ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಮಂಜು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಂಜು ಬೀಳೋದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನಾಗ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ವಿಂಟರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್. In cold weather, we wear woolen clothes to keep ourselves warm. It often snows in the hilly areas during the winter. During winter ನಾಗ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ನೋ ಕೂಡ ಬೀಳ್ತಿರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. Mussoorie, Nainital, Shimla, Munnar and Ooty are some of the many hill stations in India. Many people like to visit these hill stations during summer. ಸಮ್ಮರ್ನಾಗ ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ಗಾಡ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಕ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ಮರ್ನಾಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ. ತಂಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ ಅಂತ. ಮಸೂರಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೈನಿತಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿಮ್ಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮುನ್ನಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಊಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೇನದ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಸ್ ಅವ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟು ತಣ್ಣಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಸನ್ ಹೌ ಈಸ್ ದ ವೆದರ್. This is the lesson number 7. How is the weather? Let me read one more time and explain you. Simultaneously you can also read, so that you can read, you can able to pronounce each and every word. Okay? When the air around us is hot. Take a break here, comma. When the air around us is hot, the weather becomes hot. When the air becomes cold, the weather also becomes cold. Once on some days the weather is windy or cloudy or rainy. So this is called sunny, rainy and windy. All right? Our clothes, our food and our activities depends on the kind of weather on that day. Right? Our clothes, our food and our activities depends on the kind of weather on that day. For example, it is a hot day, we like to wear cotton clothes. For example, if it is a hot day, we like to wear cotton clothes. Eat ice creams.
and stay indoors. Stay indoors. If it is a rainy day, we wear a raincoat. We wear a raincoat before going out. It like to eat pakoras and make paper boats. The sun and the wind cause changes in weather. The sun and the wind cause changes in weather. The weather of a place does not remain same every day. It changes from day to day. It changes from day to day. Draw one food item that you would like to eat on a hot day and another one that you would like to eat on cold day. This is hot day, cold day naga ಏನು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ನಾಗ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಏನಾಗ ಏನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಯರ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ some months have the same weather condition. Every year some months have the same weather conditions. These periods in a year are called seasons. These are three main seasons in India: summer, monsoon and winter. Summer, monsoon and winter are the three main seasons of India. Okay, all right. During summer the sun shines brightly. During summer the sun shines brightly and it is very hot. During summer the sun shines brightly and it is very hot. We sweat a lot in summer. We wear light cotton clothes and use air conditioners, coolers and fans to stay cool. To stay cool. Okay. It rains a lot during monsoon. It rains a lot during monsoon. We use a raincoat or umbrella to avoid getting wet. We use a raincoat or umbrella to avoid getting wet. Sometimes we see a rainbow in the day sky after it rains. Sometimes we see a rainbow in the day sky after it rains. Okay. Winter brings in a cool weather. Winter brings in cold weather. We wear woolen clothes to keep ourselves warm. We wear woolen clothes to keep ourselves warm. It often snows in the hilly areas during winter. It often snows in the hilly areas during winter. Okay, it is interesting. Mussoorie, Nainital, Shimla, Munnar and Ooty are some of many hill stations in India. Many people like to visit these hill stations during summer. Okay. This is all about the lesson. Hope you understood this lesson thoroughly. I request you to watch and listen to this video again and again and keep the book simultaneously and start reading so that you should understand the meaning of each and every word. And in this session I am explaining you whole in Kannada also. Alright, choose the correct option. The day-to-day change in the condition of the air are caused by sun and wind. The moon, the only wind. Sun and moon in the day-to-day change in the weather condition ಆಗ್ತದ ಅಂತ. The sun shines brightly during windy, rainy or summer. Summer ಅಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. It snows in hilly areas during winter. Winter ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ಇದು ಸ್ನೋ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ? hilly areas ನಾಗ. Okay. Now match the following column A with column B. So column A winter,
ವಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟರು ಮತ್ತು ವೂಲನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಮಾನ್ಸೂನ್ನಾಗ ರೈನ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಸಮ್ಮರ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ questions. What is weather? The day-to-day change in the condition of the air is called weather. W-E-A-T-H-E-R, weather. Okay, the day-to-day change in the condition of the air is called weather. Okay, next, see here. What do we see in the sky after it rains? We see the rainbow in the sky after it rains. What do we see in the sky after it rains? ನಾವು ಆಕಾಶದಾಗ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದ? We see the rainbow in the sky after it rains ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಆಕಾಶದಾಗ ರೇನ್ಬೋ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೇನ್ಬೋ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ. ನೇಮ್ ದ 3 main seasons of India: summer, monsoon and winter. Summer, monsoon and winter are 3 main seasons of India. It is weather of the place the same? Is weather of a place the same all the time? No, it is not the same all the time. It is not same all the time. Write any 5 activities that you would like to do during summer. Write any 5 activities that you like to do during summer. Okay, during summer we go for the swimming classes. Okay, like we want to visit to the Ooty or Kodaikanal, the hilly stations, the cool places. Okay, and what are the activity? Early morning we go for the walk or we go for the play out. Okay, like this you have to write of your own the 5 activities that you like to do during summer. Okay, hope you understood this lesson thoroughly. Okay, so here let's explore. You and your friends have planned a picnic during this summer holidays. What type of cloth should you all wear and why? We wear a cotton clothes because in summer we sweat a lot and cotton clothes keeps us cool. Okay, value and life skills. Your mother keeps a bowl of water near the window, on the rooftop and in the open space of the house, especially during the summer season. She say that this water is for the birds and animals living around us. Why do you think that she does that? Why do you think she does that? Is she doing the right thing? Discuss. Yes, she is doing the right thing. In the summer what happens, small ponds will get dry, so birds can't able to find their food or the water. So it is our duty, it is our responsibility to protect the environment. Hence we should keep minimum some food grains or the water for animals. Okay, right. So collect the picnic area so that you have to read and work on that. Okay, let's integrate. ಇದೇನು ಡ್ರಿಂಕ್ ಲೆಮನೇಡ್ ಸಿವಿ ಒಂದು ಲೆಮನೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಶುಗರ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಲೆಮನೇಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇದು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, hope you have understood this lesson thoroughly. This is called the lesson how is the weather for grade 1, that is class 1. Okay, hope you understood this lesson thoroughly. Now again and again I am requesting you, first listen and watch to this video thoroughly and carefully, and alongside keep your textbook and read simultaneously. Okay, hope you understood this lesson. I will see in the next session. If at all you find any doubts, you may give me a call between 10 a.m. to 5 p.m. Alright, I will wind up this session here only. Thank you.